Hi everybody, I am Sagarika and you're watching TVS FYI Season 1. In every episode, we talk a lot about different stuffs related to motorbikes, but how many of us are really aware about the technical aspects as well? To shed more light on this, today we're talking about slipper clutch. Now, clutch is a mediator between the engine and the gearbox, which makes the gear shifting more smooth. Now, slipper clutch is something different. It helps to reduce the speed abruptly without losing the traction of the rear wheel. When you're riding on a high speed and you encounter a corner all of a sudden, the first reaction would be to apply the brakes, to slow down and also to change the gear. But what if you have only limited time and you want to change 2 or 3 gears at the same time? Now, when you make a quick downshift, the engine needs to speed up to match the speed of the rear wheels. Now, the slipper clutch helps by allowing the clutch to partially slip until the engine speed matches with your speed. This is dealt with by blipping the throttle to match up the engine speed. Now, this functionality especially helps during emergency brakes. To find out more about the technical aspects, we are now headed to Iron Monk Garage to meet our expert. Hello, I'm Kalash Tuladhar from Iron Monk. आज म तपाईहरुलाई स्लिपर क्लचको बारे केही जानकारी दिन चाहन्छु। स्लिपर क्लचको मेन युजहरु चाहिँ नि हाई परफर्मेन्स रेसहरुमा हुन्छ र यसले चाहिँ कर्नरिङहरुमा तपाईलाई हेल्प गर्छ। स्लिपर क्लच भएको बाइकमा चाहिँ कर्नरिङ गर्दाखेरि तपाईको इन्जिनमा पर्ने स्ट्रेस रिड्युस हुन्छ र यसले राइडरलाई मात्रै हैन इन्जिनलाई पनि प्रोटेक्ट गर्छ। र नर्मल क्लचमा चाहिँ नि तपाईको इन्जिन ब्रेकिङ गर्दाखेरि टायरमा धेरै प्रेसर पर्ने हुनाले सस्पेन्सन पनि धेरै लस्किन्छ अनि कर्नरमा स्टेबिलिटी लुज हुने चान्स हाई हुन्छ। तर स्लिपर क्लचले चाहिँ नि सस्पेन्सनमा पर्ने धक्कालाई चाहिँ नि यसले मिनिमाइज गरिदिन्छ। स्लिपर क्लचले चाहिँ नि कर्नर गर्दाखेरि अथवा इन्जिन ब्रेकिङ गर्दाखेरि टायरलाई चाहिँ स्मुथली घुम्न दिन्छ र ट्र्याक्सनलाई लुज गर्न दिँदैन। सो तपाईको स्लिपर क्लच भएको बाइकमा चाहिँ नि कर्नर गर्दाखेरि तपाईले कर्नरमा ट्र्याक्सन लुज हुन्छ हुँदैन त्यसमा ध्यान पुर्याउनुको सट्टा तपाईले फ्रीली कर्नर गर्ने र आफ्नो अरू कुराहरुमा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ, जस्तै कि राइडिङ पोजिसन, कर्नरिङको लाइन पिक गर्ने, अगाडि ट्राफिकमा को छ छैन हेर्ने, त्यस्तोहरुमा ध्यान दिन सक्नुहुनेछ र यसले चाहिँ राइडलाई अझ स्मुथ र problem free पार्नेछ। Well, that was it for today. Thank you so much for joining us. I hope you had a really informative session on the slipper clutch as well. With that, I gotta say bye-bye, but I'll definitely see you soon. Till then, have a great time and make sure you ride safe.